just because you're not working with someone it doesn't mean hampatani. Umeelewa? So tumekuwa tu mabeshti na hata kuvurugana it's very normal. Hakuna binadamu wakosani. Hata brother and sister. You know, and me and him watu Kenya wanafaa kujua ni kuwa we've come from way back. Like hata tukorofishane tufanye nini bado tumetoka mbali. Yeah. Actually katika hiyo concept ya video, you know that's not my friend. She's my sister. The one Jera? Yes. That's one thing people didn't notice. But you guys actually look alike. Yeah. Yule ni dada yangu. Wa kweli blood sister. Hataka lisho nyumbani yatoka. Katili huna nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi niliogopa itaniuma. Msaliti vai kwa tamaa za muda mfupi. What's up everybody and welcome to Behind the Fame and this day, this beautiful day. Gentlemen, I am here for you. Ladies, I don't know. I'm not going to judge. But I'm here for you and Tuko Extra. Of course, my name is Lily Aisha and I'm here with the queen herself. You have heard her songs. You've jammed to them. You have cried with her. She's crying on her videos. I am here with the gorgeous, jovial, shangwe nderemo kelele vigele. Nini vingine hivyo? Na lili. Vyote. Jovial, habari yako? Nzuri. Unakaa poa? Thank you. Unakaa poa sana. Hivi ndo unakaanga on a daily basis. Imagine, So nice to finally meet you. Like I told you, you have a big fan base. Not only wachana na watu wa Instagram, even where I work. Wow. Wanakulove. Oh, I love them too. Mshambiwa basi. So Jovial, let's just get into it. How did you get yourself to the music world? Kuna mali nilisoma ulianza kanisani. Hadi wanashukua naibu nikiongelea. Mtu anatoka church ukinini. Anyway, I was still young and nimelelewa kanisani. My father was a guitarist. Pia alikuwa anahubiri. And then mamangu alikuwa anaimba soprano. So nimekulia Anglican and Redeemed. Nime katika kwaya watoto hivyo hadi nikienda watu wazima. So nimekutia kanisani kabisa. Yes. Nikuulize, ulienda kanisa lini mwisho Jovial? But I pray. You pray. That's what matters. Yes. As long as naambia God, yeah. Good morning. And by the way, I speak in tongues. So Jovial, as tulikuwa tunaongea before the interview started, nilikuwa tunasema you started way back and you've lived the process. You started nukasema, you know what, you're still patient with the process. Up to now, I would say you're one of the biggest female artists we have in Kenya. Thank you. It's views zinaongea. Pale ukienda stadium pia unajaza. So what was your process like? When did you say I'm getting into music as my career? What was your process like? Ndio ukafika pale uko saizi? Kwanza unajua katika malezi yangu kule nilelewa, mamangu alikuwa haruhusu mimi kuimba. So I remember when I was in school, so unajua napata pesa ya break na lunch, na kula nusu na alafu Saturday naenda studio. Ukiwa shule? Yes. I remember my first performance ilikuwa wakati wa kidato kimoja kinajea walitoa hiyo ngoma. So I went to Curtain Raise for them. Yes, it was trust me, nilikula kibiti. Nilipigwa sana. Nimetoka bana. No, actually mamangu alikuwa hapendi mimi masuala ya kuimba nini. Sio siku nilijua niko na show saa 6 usiku. Nikaficha nguo mchana kwa neighbor. Nikaficha nguo kwa neighbor and then school lights zilikuwa zimeenda, so I had to go buy a candle. Okay. And that's how I went. Nilienda nikaperform, nikarudi home kitu saa 7 nikapigwa but nilikuwa nisha perform, you know. So nimeanza muziki kitambo, wala sioni aibu kusema hivyo kwa sababu unajua kila mtu mimi wanaona risk ya kila mtu iko tofauti, you know, and I really appreciate my journey kwa sababu imenijenga pia as an artist. So unajua kuna kuwa changamoto nyingi katika muziki, you know, kuna kukoniwa, kuna kupiga show za bure and all that, but nilijifunza sana katika hiyo safari. So naweza sema nilianza rasmi muziki from 2013 hadi sasa.
Nashukuru Mungu. Look at you now. Yeah. The process is good. The process of learning is good. Umeongea about challenges. One thing I know female artists wanashindanga akisema producers stress. Hata umesema stage stress. What challenges have you gone through kama Jovial? Ile mpaka to a point ulikuwa unasema do I really want to do this? Wow. Challenges ni nyingi, ila personally I feel like unajua kuna utakuta wasanii wengine wanasema kutongozwa ni mimi naona kutongozwa ni kila pahali. Unaona, if you're a beautiful woman, kutongozwa ni kawaida. But sasa inategemea your principles and why are you doing music. Ni nini kimekusukuma kufanya muziki. So challenge kubwa sana mimi nilikuwa nimepata ni unajua utakuta watu unafanya muziki, unatoa muziki, lakini watu wanasema like mbona she's so underrated nini. So as much as utaignore saa zingine it gets into you, you know. So nasema hiyo labda ndio ilikuwa challenge yangu katika pia financially nilivyoanza muziki. But sai kila kitu ni poa. I believe just being a prayerful person is very important. Pia inakupatia subira zaidi ya kusukuma. This is very important. Yeah. One time on air live, Jovial, you guys watch out for Jovial. She's the biggest thing. Jalango said that live. How did that make you feel? Kwa endorsed na, you know, Jalango ni mtu mkubwa. Yeah, definitely. How did that feel being endorsed by Jalango? Kwanza nililia, nilikuwa Tanzania. No, let me just be honest. Nililia, guy. I was going for a ride. Ilikuwa ni kama usiku. Cause nilikuwa nimekaa sijatoka. So kuna mtu alikuja tuna drive around. So watu wakanitumia cause sikuwa online hiyo time. Watu wakanitumia. Then I saw it. Yani nililia kwa hiyo gari. Hadi ananiambia uache Chakulia mom, sorry. But actually kulia kwangu ni kama yani kushukuru kwanza. And then flashback ilikuja katika safari yangu. So I got really emotional, you understand? And unajua timing, God's timing is always perfect. Yani hiyo kuanzia huo muda alivyoongelea hivyo ni kuonyesha kuwa wakati wa Mungu ulikuwa ushafika. Yes, that's true. So okay, another thing is tulikujua of course through mostly bigly through Otile Brown. Yeah. When you were signed under his label and everything. How did you meet up with Otile? Kwanza Otile tunajua na kitambo sana tangu I think 2014 2015. Yes, so he bumped into my song. At that time alikuwa active on Facebook. So akani text, akaniambia I really love this song. Where are you from nini? Tukakutana, alikuja Mombasa show, tukakutana for the first time. Hapo tukaanza kwa mabeshte sasa. Zama za alivyonipenda. Yes. Yeah, okay. Ni kidogo niweza kupiga competition pale stage. I give up. So amecheza role katika brand yangu pia as much as nilikuwa but amechangia pia katika brand yangu katika Jovial kujulikana na watu. Yeah, because actually zile masongs yetu mnafanya big hits. Huge hits. Yeah. So of course we're going to talk about that whole part. Yeah, we knew you were signed there not long after kidogo tusikie umetoka hata kujua Jovial. So what happened between you signing into Otile Brown, then later on just it was even weeks I think. You left and then now tukajua wamekosana, but then you've come back and you're doing still music together. Kwanza yeye ndo alikuwa amenisign. Ali propose I want to sign you nini. Tukakubaliana ni sawa, lakini inaweza sema kulikuwa tuna changamoto tu kidogo, kutokuelewana kidogo katika mambo ya kusign. Sipenda kuiongelea zaidi kwa sababu it's very confidential. Na nini tulihusisha wakili na vitu kama hivyo. So alikuwa tuna some challenges tu kiasi, but hatukuteta. Hiyo ndio kitu moja tu nafaa kujua. Tuliachana kwa uzuri kabisa. Hata baada hapo siku na time nilitoa ngoma kashare. Ni speculations za watu tu. Just because you're not working with someone it doesn't mean hampatani. Umeelewa? So tumekuwa tu mabeshti na hata kuvurugana it's very normal. Hakuna binadamu wakosani. Hata brother and sister. You know, and me and him watu Kenya wanafaa kujua ni kuwa we've come from way back. Like hata tukorofishane tufanye nini bado tumetoka mbali. So na gari iko wapi? Tulipigwa kelele pale Instagram tukasema
sijui tuko wasanii pale kwa si mimi najua nilipiga Just in Love, tunataka kuwa wasanii pia sisi. Hebu nijisue kwa lawama, mimi nilipiga kelele. Ni sisi tulikupigia, si mashabiki. And you know I actually didn't want that. Sikutaka hiyo kabisa. Nilimwambia jamani fanye kimya, usinanijua mimi. If kama ningeruhusiwa nifanye muziki bila attention, well and good. So gari kwanza sikuwa najua ku drive, let me just be honest. Baby girl. You know. So alikuwa ananiambia, "Hey, gari hapa mbona utumii?" Naambia, tatumia tu. Alafu pia my main focus at that time it was about creating content, kufanya kazi. Ndio kitu cha muhimu na kuweza kujibrand as Jovial, you know. So focus ya gari haikuwa sana kwangu. So ulirudisha gari ya Mulbani? I didn't even take it. It was bado ilikuwa as much as I introduce but ilikuwa hapo kwa compound yake, sikuenda na gari popote. Okay, that's interesting. Also, I don't know why I forgot to ask you. Ulitoa piji na Jovial. We've interacted of course before the interview. You're actually a bubbly person. Unajua ukimwangalia unazadhani labda apendi ujinga huyo bana, but you're actually a very you know, active person. Is that the reason why Jovial ulitoa wapi? Actually sipendi ujinga kweli, lakini hiyo ni fact. Hiyo nayo and I really love the fact that face yangu inakuwa so ukija kuniongelesha wewe jipange, unaanza kufikiria you know. Unajua na avoid kuchukuliwa kubebwa, you know. So Jovial nilipatiwa na mwalimu wangu tukiwa shule, because kama kawaida mimi nilikuwa kwa noise makers kwanza. Kwa ajili ya kucheka, hata siongei ni kucheka tu. Yaani nimeambiwa mbona napiga kelele kucheka. Teacher yake acha kunichapa, mimi nilikuwa nacheka tu. So Jovial ilikuja kutoka na shuleni, friendly person, mtu mcheshi. Interesting. There's a song umeimba na Saru, mimi naipenda sana baby. Hiyo utapita na hata mimi sitaambia watu, lakini if you know you know, if you don't get it, leave it. Kwenye sherehe unikosi, tushalewa mkomboti, mimi napita nawe. So that song of course unasemanga ukisleki kidogo anapita naye. Then you did another song when Otile Brown ya Jeraha. Jeraha subiri lipone bado naliukosa. And it's almost the same thing because usibeshti yako alipita na mtu wako. My God. Now I want you to tell me, is this reality? Jovial, ni vitu umepitia? Actually katika hiyo concept ya video, you know that's not my friend, she's my sister. The one Jeraha? Yes. That's one thing people didn't notice. But you guys actually look alike. Yeah. Yule ni dadangu. Wa kweli blood sister. No, ni dadangu katika hiyo song. So watu wanachukulia alikaribisha rafiki yake, hapana. Ni dadangu. That's why I couldn't leave. Okay. I couldn't leave, yes. Now it makes sense. Ni dadangu alichukulia bwana. Walipita na. But I really love Jeraha. Iko na emotions zake, and kwanza kulikuwa kulia ukweli kule. Yes, kwa sababu unajua kuweza kuelezea zaidi katika video lazima uwe uhusika, you know. So I feel like in Jeraha we really wanted to speak to people, because hivi ni vitu vinatokea katika jamii yetu na muziki wetu unahusika kabisa katika daily life, you know. So pita nawe, you know katika brand ya Jovial kuna utofauti fulani. Kuna naweza cheza labda character zote niseme hivyo, you know, kwa sababu si unajua we are speaking to people through our music. So unfortunately Jeraha, but wangenipatia tu real character. Jina mwagiwa maji nikinyamaza shwali. Uko tu hivi. Otile was like no, I want you to be a very humble person. Mimi nikimwagiwa maji na tunapigana. Unajua nini set ikianza nikamwambia sasa hapa kutoka hapo, akasema afu nitatokea alafu nitamfanya nafaa kumweka coffee. Akaniambia be humble. In real life unataka tolerance kitu kama unajua kupata chali huko nje si rahisi. Alafu dadako anakuja ni. Oh my God. So is this something that has happened to you in real life? It doesn't have to be a sister but your friend. Not really. Kwanza mimi I think I have the most weirdest personality because I don't like having friends. Yes. Juzi niliongelea katika Instagram wakaniambia, yeah, it's just reality, kwa sababu tukiongelea kwanza kuhusiana na muziki tunakutanaga na watu fake sana. That's true. Nakumbuka kipindi cha nikiwa kwa label, I had so many friends. Nilivotoka
most of them walikuwa tawashiki simu, huyu alishaisha huyo nini na nini, unaona. So nika cut off. Kama tujengani haina maana. Naweza sema kwa sasa rafiki yangu tu ni manager wangu, because we work together and we are here to get the bag. Yeah, it's about the money, you know. Okay, that's very interesting. That's because I know also there's a time I think you did an interview in Okasema, in this journey of yours of music, you've learned things that you can be used, people can use you for Definitely. who you are. Yeah. People can just pretend to be who they are not. So literally these are things that you've gone through. Kabisa. No Okasema, si lazima. I start, you know, if I really want to get busy, nitatoka niende. I usually go everywhere with my manager. Like she's my friend sasa. Kwa sababu si unajua lazima tuwe na ukaribu ndio tuweze kufanya kazi, unaona. Tutengeneze pesa. Yeah, so I'm okay. Kama sina kazi ya kufanya bora nilale ama let me create. Yes. Oh, that's very interesting. So what more do you expect from you, Jovial? Mwaka iko almost kuisha. Kidogo tu ishi. Mimi kwangu ijaisha. Mwaka kwanza saizi ndio imeanza. Imeanza. Baadaye kwa wasanii saizi ndio mwaka imeanza October 20th. Mungu ni mkubwa. I have very dope collaborations, big ones. Kwanza niseme hivi. Nampenda Mungu wangu. Namshukuru because he's been there for me. Yani sio kwa nguvu zangu kwanza, because I've been through a lot in this journey. Let me say that. It is a lot to do. Unajua kitu kimoja, as much as huku nje mtu uta-act uko superior, you know, so hata captions zangu ni normally, you know, but it doesn't mean hakuna binadamu ambaye kuna muda ana breakdown, anachoka, vitu kama hivyo. But niseme tu yani, this is especially for my God and everyone who's watching, you know. Nishukuru tu kwa sababu amekuwa katika maisha yangu, amenipambania, amenipigania, you know. Hata kama muda mwingine nilikuwa I was breaking down, but he always came through. That's what I can say, and I'm very grateful to him. Yeah, namtegemea kwa kila kitu tuseme kwa hiyo. And this year is going to be big because he has just prepared my testimony. I love that. Yeah. He's prepared your testimony. That is actually such a big thing. Jovial, ushaumizwa roho makimapenzi, because also you know you're an R&B artist. R&B Swahili artist. Watu wanaimbanga R&B, wale watu wanavunjangwa roho. Really? Ni kweli. Na watu wanaimba hip hop, na watu wanapenda vita. Jukila soko to all this my haters. Lakini R&B and your songs mostly are love, you know. Yeah. Is it that umepitia mengi kimapenzi? Yeah. Hakuna mtu hajaitendwa katika maisha. Sijatendwa. Mimi ndio kitendi. Kitenzi Eh. Anayetenda anaitwa nani? Mtenda. Mtenda. Naam. Mimi ndio mtenda. I love your character. Nimeitend of course, sio mara moja, but hakuna I think nimegrow thick skin kwa sababu unajua sasa kama kutendwa hakuna kitu kigumu kama kudeal na trolls, unajua. Yeah, so kutenda nimetendwa, ndio pia uweze kuna emotions fulani zina build up, especially when you're writing or when you're creating music, you know. You even cry. Do you cry when you're writing? Katika jirani nililia sana. When you're writing? No, when I'm writing, not really. When you're acting? Alafu when I'm acting it out, yeah, because your story, unaona your story Jovial, hiyo unamezea mate. Hiyo ndo nataka. Imagine sijawahi tendwa, but nimeikuwa katika mahusiano kwa muda mrefu na mtu ambaye haujui anaenda kushoto ama kulia, nyimko tu. Unajua watu wale kupotezea tu muda. Wako tu hivi, yani yuko hataki upate mwingine, hataki afu basi unataka nini? You understand? So naweza sema nimekuwa katika changamoto kama hiyo. Ila kuvunjwa moyo character development you know. I think, are you also an actress? Because ukiangalia in all your videos, like ile unafanya na Major, the one you did with Major, that's not the one we've seen with Otile Brown. That's not the one we saw with msichana Saru. Those are three different people. Yeah. You're also an actor. I think nafikiri iko tu ndani yangu, iko ndani yangu. Kuna projects pia nimefanya, actually they'll be coming out soon. Movies, yes. Mashallah. Yes. So I didn't even know I had it in me. Ni vile watu wanasema your emotions are so real, like ajua mimi nakuwa tu mwenyewe kwa sababu nataka kuongea na yule shabiki fulani.
Mwenye ana experience Yes, what you're talking yes. about. That's very interesting. Thank you so much for the support. You are special. Whatever you do, nilipost jana, whatever you do, ama hata kama uko whatever you are good in, chochote unachofanya, I believe prayers works wonders, you know. So keep supporting me. Follow kwa Instagram @jovel_ke, YouTube endeni subscribe. Na tupeperushe bendera ya Kenya. Yeah. Of course, guys, that has been Jovial, such a beautiful soul. So much we have learnt about her, even about that kaya. Hakutoka nayo, guys. Na vile mulipiga kelele. But it's been real. Thank you very much for being with us here at Tuko Extra on Behind the Fame. It has been Jovial, and I am Lily Aisha. For now, goodbye.